madam. Good evening. Very good evening. সন্তোষদা প্রিন্সিপাল স্যার জয়েন করেছেন? গৌরব শুরু করো। জয়ন্ত স্যার জয়ন্ত স্যার অডিবল? হ্যাঁ, you're audible. Am I audible? শুরু করবো স্যার? Definitely. Why don't you? ওকে, অর্ণা প্লিজ। অর্ণা Good evening, everyone. A warm welcome to all of you to our highly anticipated seminar on an overview on career options of commerce graduates. Today we gather here as a result of joint effort of Vidyanagar College, Department of Commerce, IQAC, in association with Students Development and Service Cell and Harimohan Ghose College. I express my immense gratitude to both the college's respected principals, sir, for happening this seminar. On that note, I would like to request our respected and beloved principal, sir, Dr. Shurjo Prakash Agarwala, sir, to inaugurate the session by a welcoming address. So, over to you. শুভ সন্ধ্যা সকলকে। আজকে ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স, বিদ্যানগর কলেজ, সেই সঙ্গে আইকিউএসি আর তাদের কোলাবোরেশনের সঙ্গে আমাদের স্টুডেন্টস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিস সেল যারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন, আর এই উদ্যোগে আমাদের সাথ দিয়েছেন আমাদের হরিমোহন ঘোষ কলেজ, তাদের যে আইকিউএসি ডিপার্টমেন্ট, হরিমোহন ঘোষ কলেজে কমার্স ডিপার্টমেন্ট, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে এই ধরনের একটা কোলাবোরেশন করে স্টুডেন্ট সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে আজকে। আর এইখানে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে অ্যান ওভারভিউ অন কেরিয়ার অপশনস অফ কমার্স স্টুডেন্টস। যেহেতু দুটো কলেজের কমার্স ডিপার্টমেন্ট করছে, স্বাভাবিকভাবে কমার্সের কেরিয়ার অপশনস এর কথা আসছে। সকলেরই কেরিয়ার অপশন দরকার, কিন্তু যারা কমার্স স্টুডেন্ট, যারা কমার্স থেকে পাস করে আসছে, তাদের কেরিয়ার অপশনস একটু আলাদা। সায়েন্সের একটা নির্দিষ্ট জোনের আছে, সেখানে এক ধরনের কেরিয়ার অপশন থাকে, আর্টসের এক ধরনের থাকে, কমার্সের একটু অন্য ধরনের। এবার যারা বিএ বিএসসি পাস করছে তাদের এক ধরনের কেরিয়ার হয়, যারা বিকম পাস করছে তাদের কেরিয়ার একটু অন্যরকম হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্র যারা পড়াশোনায় খুব ভালো পড়াশোনাও করেছে, পাসও করছে, কিন্তু অনেকেই জানে না যে কি কি ধরনের চাকরি বা কি কি ধরনের কেরিয়ার অপশনস হতে পারে, বা ভবিষ্যতে কোথায় যেতে পারে, কি কি কোর্স করতে পারে, সেটা জানাটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে আজকের দিনে। আর আজকে আমরা পেয়েছি, আমাদের মধ্যে শুভক একজন পেয়েছি, ডক্টর শতাব্দী ব্যানার্জি, ইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স, আমাদের নেতাজি নগর ডে কলেজের অধ্যাপিকা। ওনাকে আমাদের একটা এক্সপার্ট হিসাবে পেয়েছি, তাকে আমি কলেজের তরফ থেকে, আইকিউসির তরফ থেকে, স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেলের তরফ থেকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি আজকে তার বক্তব্য রাখবেন। শুধু বক্তব্যই রাখবেন না, আমাদের যে স্টুডেন্টরা, দুটো কলেজের যে স্টুডেন্টরা আছে, বিশেষ করে কমার্সের স্টুডেন্টরা, তারা এনরিচড হবেন, জানতেও পারবে যে কি কি কোর্স, কি কি করতে পারে। ছোট্ট একটা আইডিয়া যে কোথায় কি হতে পারে, সেটা দিয়ে তার ছাত্রদের একটা জীবন পাল্টে যেতে পারে, যে কি কি কোর্স আমি করতে পারি। আর ছোট্ট ছোট্ট একটা আইডিয়া থেকে তারা অনেক বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারে। আজকে যে অর্গানাইজ করছে ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স, বিশেষ করে আমাদের বিদ্যানগর কলেজের গৌরব আছে, অর্ণা আছে, অন্যান্যরা সবাই আছে। এই ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্সকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে স্টুডেন্ট সেমিনারটা অর্গানাইজ করার জন্য। আমি অনেকদিন ধরেই বলছি, ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স আমাদের একটা উঠতি ডিপার্টমেন্ট। যারা নতুন এসছেন, খুব ভালো কাজ করে দেখাচ্ছেন, প্রচুর বই পাবলিকেশন হচ্ছে, প্রচুর সেমিনার, ন্যাশনাল সেমিনার, ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার করছেন, প্রচুর রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে, প্রচুর কোর্স স্টাডি হচ্ছে বিদ্যানগর কলেজের তরফ থেকে। যারা অন্যান্য কলেজ, বিশেষ করে হরিমোহন কলেজ, ঘোষ কলেজ আজকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সঙ্গে আসুন, আপনাদের সঙ্গে আমরা অনেক অনেক ভালো কাজ শুধু কলেজের জন্য না, সমাজের জন্য আর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা করি একসঙ্গে মিলে।
যাতে দুটো কলেজেরই ছাত্রছাত্রী উপকৃত হোক। আজকে এই সেমিনারটার আমি সাফল্য কামনা করছি। এই যে সেমিনারটা বিশেষ করে অনলাইনেই হচ্ছে বেসিক্যালি, পরে ইউটিউবেই আমি ভাবছি, আমি আশা করি ইউটিউবে এটা থাকবে ভবিষ্যৎকালে। আমরা অন্যান্য ছাত্ররা ভবিষ্যতেও যদি আজকে যারা জয়েন করছে না তারা যদি দেখতে চায় ইউটিউবের থ্রুতে দেখতে পারবে। তো এই ধরনের সেমিনার অনেক বেশি আয়োজন হোক, আর ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স আরো বেশি সজীব হোক, আরো বেশি অ্যাক্টিভ হোক, অনেক অনেক প্রোগ্রাম করুক ছাত্রছাত্রীদের সাথে। আর আমাদের শুভেচ্ছা সবসময় থাকলেও দুটো কলেজের তরফ থেকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সব ছাত্রছাত্রীকে আজকে এই সেমিনারে জয়েন করে লাভান্বিত হতে আশা রাখছি লাভান্বিত হবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর এই সেমিনারে সাফল্য কামনা করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you so much. Next, I would like to request Dr. Probir Vishwas, sir, Principal Harimohan Ghose College, to say a few words. Sir, কি আছেন আমাদের সাথে? সন্তোষ দা, প্রিন্সিপাল স্যার আছেন? স্যার তো জয়েন করেছিলেন, এখন দেখতে পাচ্ছি না। আমি ট্রাই করছি, নেক্সট বলুন, আমি না ট্রাই করছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা আগে মুভ করি। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much. Initially, actually, so much thanks to the Vidyanagar College, because they have agreed to collaborate with us to organize such type of seminar, which is very encouraging. And other thing is this: our departmental colleagues and the IQAC coordinator, also the Vidyanagar College IQAC coordinator, etc., and other participants also are there. Hopefully today they will gain at this seminar. And first of all, Professor Banerjee, the Shatabdi Banerjee, she will take very good idea, and she will guide us, our students, not only commerce, and the commerce students also available in this webinar, but they can spread out their other friends, other streams friends, maybe arts, maybe science, etc. They can get the benefit from this seminar. And hope the Dr. Banerjee will guide beautifully and spread out the total history and total at this moment the actual the critical situations are there in front of our students, and they will give some light. And other teachers also are there. Our IQC coordinator Jayant Babu and our departmental heads and departmental teachers are there. Also the Vidyanagar College is there, and in future hopefully we can take the measure, and we have a plan to get them some more with them. We are taking other colleges also, and hopefully the next time we'll get much more, and physical seminar should be there. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you for joining us today. Next, I would like to request Dr. Urmima Roy Chaudhary, IQAC coordinator, Vidyanagar College, to say a few words. Urmima ma'am? Thank you. Yes, I'm here. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Good evening to all. And first of all, I would like to pay my regards to our respected principal, sir, Dr. Surya Prakash Agarwala, respected principal, sir of Harimohan Ghose College, Dr. Probir Vishwas, and respected IQAC coordinator of the same college, the Department of Commerce of Vidyanagar College, and the Students Development and Service Cell of the same college, and my dear students. This evening, a student seminar is going to be held on an overview on career options of commerce graduates, organized by the Department of Commerce and IQAC, Vidyanagar College, and the Students Development and Service Cell, jointly with the Department of Commerce, Harimohan Ghose College. Today, we are honored to have the presence of Dr. Shatabdi Banerjee, postdoctoral fellow, University of Mauritius, Redwood,
Assistant Professor, Department of Commerce, Netaji Nagar College, Kolkata. Searching for career options after graduation is an uphill task for fresh graduates. Thus, professional guidances are prerequisites for opting any prospective professions. Today, I hope this seminar would help the students of the commerce stream especially to search for new career opportunities. I wish the seminar a grand success. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next, I would like to request Professor Joyantu Mitro, Associate Professor and HOD English and IQAC Coordinator of Harimohan College, to say a few words. Over to you, sir. Honorable principals of both the college and my respected colleagues of our college and the college which has so kindly collaborated with us for this wonderful webinar which is so popular today, and the commerce department of our college, especially Professor Santosh Das, who is an asset for our college, and all my beloved students who are like my children. It's a now the question that arises that why do we study? Okay, we may study for knowledge, we may study and use that knowledge for wisdom, but basically, if we look at it in a very practical way, in a very commercial way, we study to earn money, to get a job, or to build a career. Now, as far as if you take my personal opinion, I feel a commerce graduate has a number of career options, like he or she can opt for management, he or she can opt for uh, uh, can be a cost accountant, a chartered accountant, or so many career options are there, which I think I know, but there's Shatabdi ma'am is there, who is the acknowledged expert on this, and perhaps she would be her my words would be like a what just a matchstick, whereas Shatabdi ma'am would throw a such light on the careers that are available for the commerce department. And so I wish this webinar to be a grand success, and its success would be judged if the students actually take up the career options which will be suggested here. Thank you, everyone. Thank you for giving me the opportunity of speaking, and thank you, Santosh. I'm grateful to you. Thank you, sir. Thank you so much. Next, I would like to request Professor Shomit Chattopadhyay, Convener of Students Development and Service Cell of Vidyanagar College, to say a few words. Over to you, sir. Namaskar. Good evening to all of you. Good evening to our respected principals, our IQAC coordinators, and teachers of various departments of both the colleges and the other colleges who have kindly joined this webinar. This webinar is for the students. That is the theme. Among the three streams taught in any graduate college, undergraduate college, arts, commerce, and science, I always believed commerce has the most direct connection to a profession, because the commerce graduates are trained in a way that they are readily employable in any commercial activity, any commercial business. Any business under the sun, if it is a recognized one, will have to keep one books of account, one tax record, one GST, and everything. So commerce graduates are generally naturally trained to take up any job in any commercial venture, any activity. There may be jobs in stock market, there may be jobs in money market, there may be jobs in banking, there may be jobs in very small business entities. Each entity just got a little bit of recognition, little bit of turnover, needs to keep one books of account and other taxing paraphernalia. Unfortunately, for most of the students in any college, general degree college, the career options
in my small experience of teaching in a rural college for last 23 and a half years, I found out students are not that aware of the career options after they graduate. Most of us are stereotyped. We pursue higher education, which is not a bad thing. From my personal experience, I would say for a very mediocre student like me, higher education was not a proper career option. Had I been given this opportunity of like the seminar which is going on today, of finding out what are the career opportunities for us other than going into higher education, getting or trying for a job in school service commission, college service commission, research and etc., I would think that other than the normal traditional higher education options, there are plenty other options for commerce graduates in our field. So it's my humble request to our expert, Dr. Shatabdi Banerjee, to throw some light on what are the alternative career options other than the stereotyped ones. I would be very eager to listen to that. And I wish a grand success of this seminar. Thanking you all. Thank you so much, sir. Next, I would like to request Professor Shantosh Kumar Dash, Assistant Professor, HOD Commerce of Harimohan Ghose College, to say a few words. Orna, may I audible? Yes, you are audible. Okay, thank you. Good evening, everyone. First, I special thanks for Vidyanagar College Principal Dr. Suraj Prakash Agarwal sir, IQAC Coordinator for Dr. Odinima Roy ma'am, Shumit sir, my beloved brother Gaurav, my beloved sister like Orna, our principal, our Harimohan Ghose College principal, Dr. Kovi Vishwas, and our IQAC coordinator, Professor Joyanta Mitra sir, and very special, my student, both the college, welcome all. And especially for that, Shatabdi is my like a younger sister. We have together, we have MPhil course, we have complete the MPhil course. So welcome, Shatabdi. Now I'm so happy to see you together together have. I hope the program will be grand successful. I hope we'll be enjoy the program. Have a good time. Thank you. Thank you, sir. Today's seminar is to delve into the vast world of opportunities that await our commerce graduates and shed light on their various career paths that lie ahead. For this, we have today with us our eminent resource person, Dr. Shatabdi Banerjee, postdoctoral fellow, University of Mauritius in Redute, and assistant professor, Department of Commerce, Netaji Nagar Day College. Welcome, ma'am. We are waiting for your insightful knowledge and warm welcome. So on that note, I would like to request you to start today's session. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you so much for your kind words. First of all, I'd like to convey my heartiest respect to Venerable Principal Sir of both the college, Dr. Agarwala and Dr. Vishwas. I'd like to humbly acknowledge my regards to the IQAC coordinators of both the colleges, Dr. Rai Chaudhuri and Professor Mitra. I would also like to congratulate Professor Chattopadhyay, the convener of Student Development and Service Cell of Vidyanagar College. I would like to thank my friend and presently my senior as well, Professor Shantosh Dash, and my friend Professor Gaurav Dash for allowing me this opportunity to present before the students of both the colleges my acquired experience in this field of career counseling, or I wouldn't take it as career counseling, we wouldn't place it as career counseling. Rather,
I would like to share my experience with what could be the alternative career opportunities. As Professor Chattopadhyay currently said, that we think about few very cliche career choices in the stream of commerce, but there are a plethora of other opportunities as well, which the students are not aware of in most of the cases. So I would try to share that with you. So I think I'm audible. Am I? Yes, yes, you're perfectly audible, ma'am. So please let me. Thank you. Please let me share my screen. So, is the screen visible? Yes, it is visible. Okay, thank you. As we have put this seminar or webinar rather, however we put it, it is on an overview on career options of commerce graduates, which we are going to talk about today. But before moving on to the career options, I would like to share my experience. Like many of the students, I am a member of the Career Counseling and Placement Cell of my college, Netaji Nagar Day College, Kolkata. They come up with the question that, Madam, কি করবো এরপরে কি নিয়ে পড়লে ভালো হয়? This is a very common question which all of the commerce teachers have to encounter, and maybe the BABSC students also ask the same kind of question. So whenever I encounter such a question as কি নিয়ে পড়লে ভালো হয়, I have a subsequent question to place in front of them, which is তুমি কি হতে চাও? So with that note, let me go to the slide, which is on the stress check of the students. I know that these days there are a lot of distractions in front of the students, like the level of attention or the time span of being attentive has got limited to a very great extent on this era of social media. So I would like to draw your attention towards this session. I won't take a very long period of time unless you have your questions. So for the time being, I would like to attract your attention. So are you all in a psychological space where you are ready to focus and give me a very few minutes of your entire life? So are we ready? You can raise your hands. Should we proceed? Oh, thank you so much for your kind responses. So I believe that you are in a good psychological space and can focus. So before I give answer to your question as to ma'am কি নিয়ে পড়তে পারি বা কি নিয়ে পড়লে ভালো হয়, let me ask you a question. In which role do you want to see yourself in the coming 3 years? আর একটু সহজ করে বললে, তোমাদের স্বপ্ন কি? তোমরা জীবনে কে কি হতে চাও? You don't need to answer me. You can keep a notebook in front of you and contemplate for a few minutes and write it down for yourself. তোমার নিজের জীবনের স্বপ্ন কি? Like Muhammad Asif has already answered, a bank manager. So I don't need the answers. Keep it to yourself. But trust me, many of you do not have a dream as such. It is something as vague as কোনো একটা চাকরি করতে চাই, কিছু একটা আর্নিং করতে হবে। ম্যাম কি করলে একটা ভালো চাকরি পাওয়া যাবে? নাও হোয়াট ইজ আ ভালো চাকরি? দ্যাট ইজ আ ভেরি সাবজেক্টিভ থিং। লাইক যখন একজন কেরিয়ার শুরু করছে, তখন তার মনে হতে পারে 10,000 টাকার একটা স্টাইফেন্ড একটা খুব ভালো অপরচুনিটি। কিছু বছর পরে গিয়ে তার মনে হতে পারে দ্যাট ইজ নট গুড এনাফ, আর একটু ভালো কিছু হলে ভালো হয় ইন ফিনান্সিয়াল টার্মস। আরো কিছু বছর পরে সেটা পাল্টে যেতে পারে। সো ইনিশিয়ালি এই কিছু একটা ভালো কিছু একটা কোনো কিছু পেলেই হবে ইজ আ কাইন্ড অফ ভেরি ভেগ কনসেপ্ট। তার কারণ in the coming years
your profession is going to be something which you have to stick to for your entire life. And trust me, if you are not doing something which you like doing, it is gonna be something which with you are not going to be very satisfied. তাই বলছি কি হলে ভালো হয় আগে একটু তোমরা নিজেরা ভেবে দেখো তোমরা কি হতে চাও, কি হলে ঠিক তোমাদের স্বপ্নটা পূরণ হয়। সো আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি। Now let me place another question. In which role do I want to see myself in the coming 10 years? তো 3 বছর বাদে ধরো তোমাদের অনেকের হয়তো গ্রাজুয়েশন বা তারপরের কোনো একটা কোর্স বা ডিগ্রি চলতে পারে, বা 10 বছর পরে তোমরা কি হতে চাও? মানে অনেকে হয়তো স্বপ্ন দেখো একটা একটু সুটেড বুটেড হয়ে বা ওয়েল ড্রেসড হয়ে কোনো একটা কর্পোরেট অফিসে যাচ্ছ, বা কেউ হয়তো স্বপ্ন দেখো কোনো একটা শোতে গিটার বাজিয়ে পারফর্ম করছো, কেউ হয়তো স্বপ্ন দেখো যে তার একটা নিজের বুটিক আছে, কেউ হয়তো স্বপ্ন দেখো তুমি সারা পৃথিবী ঘুরে যে কাজটা করছো সেটা করছো সারা পৃথিবী ঘুরে। তো তোমাদের নিজের নিজের কি স্বপ্ন আছে, 10 বছর বাদে নিজেদের ঠিক কোন জায়গায় দেখতে চাও সেটা এবার একটু ভাবো। নিশ্চয়ই 3 ইডিয়টস মুভি তোমরা প্রত্যেকে দেখেছো, তাই না? সেখানে খুব ভালোভাবে বোঝানো আছে কি হতে চাও, কি হলে ভালো হয়, আর কি তোমার স্বপ্ন, এগুলোর মধ্যে কি রকম সম্পর্ক। তো মোটামুটি তোমাদের নিশ্চয়ই উত্তরগুলো এতক্ষণে খোঁজা হয়ে গেছে। এবার বলি, আমাদের অনেক রকম স্বপ্ন থাকতে পারে, কিন্তু সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা কতটা উপযুক্ত সেইটা এবার একটু তোমরা ভেবে দেখতে পারো নিজের নিজের ক্ষেত্রে। সো আই উড সাজেস্ট ইউ গো ফর আ SWOT analysis. The SWOT stands for strength, weakness, opportunities. Initially we used to call it threats, now we call it as challenges. So let's begin with the strengths. তো তোমাদের করার ক্যাপাবিলিটি সব থেকে ভালো আছে, লাইক হোয়াট ইউ এনজয় ডুইং দ্য মোস্ট। হ্যাঁ, আমি ঘুমাতে ভালোবাসি, মুভি দেখতে ভালোবাসি, জাতীয় উত্তর আশা করছি না। প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু যেটা করে তুমি আনন্দ পাও, কারণ এটা হতে পারে না একটা মানুষ কোনো কিছু করে, প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু করে আনন্দ পায় না। তো সেই জায়গা থেকে কি করতে তুমি সব থেকে ভালোবাসো আর কোনটা তুমি করতে সব থেকে ভালো পারো, প্লিজ নিজেকে এইগুলো বলে নিজের ক্যাপাবিলিটিকে ছোট করো না, যে গেম খেলতে বা ঘুমাতে বা মুভি দেখতে বা বেড়াতে ভালোবাসো, এটা সবাই ভালোবাসি, কিন্তু তার বাইরে গিয়েও আমাদের নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ক্যাপাবিলিটি আছে। somewhere deep down you know it very well, what productive act through which you can contribute towards the society, towards your family, towards yourself satisfactorily. কোন কাজটা করতে তুমি সব থেকে ভালো পারো। হতে পারে কেউ রান্না ভালো করতে পারো, কেউ ভালো কবিতা লেখো, কেউ ভালো সেলাই করতে পারো, কেউ ভালো বোঝাতে পারো, কেউ ভালো গল্প বলতে পারো। সো দিজ অল কাম উইদিন ইয়োর স্ট্রেংথস। ঠিক একইভাবে উইকনেস তোমাদের বা সবারই, তোমাদের বলে না আমাদেরও প্রত্যেকের কিছু দুর্বল জায়গা আছে। যেমন আমার কথাই ধরে নাও, আমি নিজেরটাই বলি আগে, আমি কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই অঙ্ক আমার কাছে লঙ্কা সাবজেক্ট। 1 2 3 4 দিয়ে অঙ্ক নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, এবিসিডি দিয়ে অঙ্ক দিলে আমি বুঝতে পারি না, মানে পারতাম না। এখন আমি সেটা ওভারকাম করেছি, কিন্তু হ্যাঁ আমার প্রাথমিকভাবে অঙ্ক বিষয়টা একটা ভীতি ছিল, অতটা ভালো পারতাম না। তো ডেফিনেটলি সেটা আমার উইকনেস, একটা দুর্বলতার জায়গা। তোমাদেরও কিছু দুর্বলতার জায়গা থাকতে পারে, থাকে সাধারণত মানুষের। তাহলে সেই জায়গাটা আগে খুঁজে বার করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ইউর স্ট্রেংথ, identify your weakness as well, because by using your strength you have to overcome your weaknesses. Life is all about overcoming our weaknesses, right? তাহলে তোমরা যদি ব্যক্তিগত অ্যানালিসিস করো তাহলে কিছু স্ট্রেংথ পাবে, কিছু উইকনেসেস পাবে। এবার আসছি এক্সটার্নাল অ্যানালিসিস, অর্থাৎ এটা তোমার ব্যক্তিগত স্তরের নয়, এটা তোমার বাইরে গিয়ে তোমার কি কি অপরচুনিটিস আছে আর কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে, we are going to pay some heed on that as well. আশা করি
তোমরা নিজেদের নোটবুকে নিজেদেরই অ্যানালিসিসটা প্রত্যেকে করবে, কারণ এটা তোমার হয়ে আর কেউ করে দিতে পারবে না পৃথিবীতে। এই অ্যানালিসিসটা তোমার একান্ত ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এগুলো আলাদা আলাদা। তো এইটা খুব সৎভাবে নিজেকে আগে করতে হবে বিফোর মুভিং অন টু কি হলে ভালো হয় বা কি কি হওয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, তুমি কোনটা সব থেকে ভালোভাবে হতে পারবে সেটা একটু বুঝে নিতে হবে আগে। তো অপরচুনিটিস কি কি হতে পারে? অপরচুনিটির মধ্যে প্রথমেই বলবো কেরিয়ার চয়েসেস, যে কি কি হওয়ার সুযোগ আছে, আমরা সেটাই আজকে মূলত আলোচনা করব। আর তোমার পরিবার তোমাকে সে বিষয়ে কতটা সাপোর্ট করতে পারবে, তোমার পরিবারের পক্ষে কতটা সেটা সাপোর্ট করা সম্ভব। কারণ নিশ্চিতভাবে আমাদের প্রত্যেকের পারিবারিক পরিকাঠামো গোটা সময়টা একরকম থাকে না। এই ধরো কিছুদিন আগেই আমরা কোভিডের মধ্যে দিয়ে গেছি, প্যান্ডেমিক, লকডাউন, এগুলো সমস্তটা আমাদেরকে অনেকটা বিপর্যস্ত করেছে। তো সেরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কার পরিবার কাকে কতটা এই মুহূর্তে সাপোর্ট করতে পারবে সেটাও একটা ভাববার বিষয় আছে। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই, পরিবার আপাতত পাশে থাকতে না পারলে, মানে তোমার কেরিয়ার প্রজেকশন আরো দীর্ঘদিন সময় দিতে না পারলে, ইমিডিয়েটলি তোমাকে হয়তো উপার্জন করতে হবে এরকম একটা জায়গা যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রেও ইমিডিয়েটলি বা শর্ট রানে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করে লং রানে তোমার স্বপ্ন পূরণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে, সেটাও সমস্যা নয়। আর চ্যালেঞ্জেস বা তোমার সমস্যা কি কি সেগুলো একটু আগেই বলছিলাম। এই ধরো কোভিড একটা বড় সমস্যা ছিল, সেটা সোশিও ইকোনমিক সিনারিওর উপর নির্ভর করে, সেটা আমাদের ব্যক্তির হাতে নেই, সেটা আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের অপরচুনিটিস আর চ্যালেঞ্জেস। তাহলে প্রত্যেকে নিজের নিজের এই স্পোক অ্যানালিসিসটা আগে ভালোভাবে করে নিতে হবে, এক্ষুনি সবটা করে ফেলতে হবে এমন নয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিশ্চয়ই এটা মাথায় রাখার একটা প্রয়োজন অবশ্যই আছে। এরপর আমি যাব একটা ক্যাশ ফ্লো কোয়াড্রেন্টে। This has been propounded by Robert T. Kiyosaki in a famous book written by him, Rich Dad, Poor Dad. এটা একেবারে একটা উপার্জনের নিক্তিতে মাপা একটা কোয়াড্রেন্ট। কোয়াড্রেন্ট তোমরা সবাই জানো, এখানে দেখো আমাদের 4টে কোয়াড্রেন্ট আছে। এই একদম উপরের কোয়াড্রেন্টটা কি বলছে? Let's see. You have a job and here time is equivalent to money. অর্থাৎ তুমি একটি চাকরি যদি করো, তুমি চাকরিতে যেরকম সময় দেবে সেরকম ভাবেই তুমি উপার্জন করবে। অর্থাৎ তোমরা লিভারেজের বিষয়ে জানো অধিকাংশই, বা না জেনে থাকলেও সম্প্রতি জানবে। Yes, Ram Kumar, you have read Rich Dad and Poor Dad. Isn't it a nice book to read? So I have adopted this from that Rich Dad and Poor Dad. So this is about that cash flow quadrant. If you have a job, the effort you give is equivalent to the salary you generate. So there is no leveraging effect. Okay. So 100% of an individual's effort is equivalent to his or her income. Right. Now, second one, the bottom one you have, you own a job. That means you are self-employed. অর্থাৎ you are a professional. তো সেই প্রফেশনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আমরা যতটা এফোর্ট দেব আমরা ঠিক ততটাই লিভারেজ কিছু পাবো না, ততটাই রেমুনারেশন আমরা আর্ন করতে পারবো। তো প্রফেশন বলতে আমি এখানে শুধু সিএ হিসেবে প্র্যাকটিস করা বা একজন লয়ার হিসেবে প্র্যাকটিস করার কথাই বলছি না। আরো সহজ একটা উদাহরণ, যেটা হয়তো কলেজ লাইফ থেকেই অনেকে শুরু করে দাও, সেটা হচ্ছে প্রাইভেট টিউশন। হাত খরচ আয় করার জন্যে, নিজের পকেট মানি আর্ন করার জন্যে সাপোজ ইউ আর গোয়িং ফর এ টিউশন, সেক্ষেত্রেও তুমি যতটা সময় দেবে, যতজনকে পড়াতে পারবে, তার ইকুইভ্যালেন্ট তোমাদের উপার্জন হবে। এবার লিভারেজ আমরা কখন পেতে শুরু করব? লিভারেজ অর্থাৎ যেখানে একটা ফালক্রাম থাকবে, যেমন ধরো টিউবওয়েল, কোদাল। তোমরা পড়েছিলে ক্লাস 7-এ ফিজিক্যাল সায়েন্সে লিভার কাকে বলে। 3 ধরনের লিভার হয়, ফার্স্ট ডিগ্রি, সেকেন্ড ডিগ্রি, থার্ড ডিগ্রি। একটা এন্ডে অল্প এফোর্ট দিয়ে অন্য এন্ডে অনেক বেশি রিটার্ন যেখানে জেনারেট করা যায়, সহজ করে বলতে গেলে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড এ লিভার। তো মিস্টার কিওসাকি বলছেন, এবং সেটা ঠিকই বলছেন, যে
জবের জন্য অপশনে না গিয়ে যদি কেউ সেলফ এমপ্লয়েডের অপশনেও না গিয়ে যদি কেউ নিজেই একজন অন্ত্রপ্রেনার হতে চান, যেমন এখানে আমি রেসপন্স পেয়েছি একজন কানাডাতেই বিজনেসম্যান হতে চায় রামকুমার, তারপর হ্যাঁ রামকুমার অন্ত্রপ্রেনারও হতে চায়, আর কোন অন্ত্রপ্রেনার Sandipon Sardar, he has made Mr. Ratan Tata his idol. Wow, very well said, Irfan Salim. You just want to have a well life ahead with your family and friends. Yes, that should be the motto of life. Yes, but for that, we need to earn something and we are trying to help ourselves with that. So, third যে অপশনটা হচ্ছে owning a business. So, এখানে you use your brain and other people will be working for you to generate your income. So here you have a leveraging effect because here you own a system and people work for you. You make other people work in your favor. They earn and you earn even more. And lastly, you don't even need people. You earn passive income through investment. If you have capital at your disposal and when you know how to manage fund in your favor, then you become an investor and the earning or the leveraging effect you can generate through investment is the maximum. So here the income is not dependent on your presence. It is dependent on the presence of your mind and how well you understand the market. Right? So you have these four options and it is not only for commerce people, it is meant for every stream of study. So this was what was propounded by Mr. Kiyosaki. So don't think that I am trying to say that you become an investor to have a happy life. No, happiness has no relationship with what profession you are choosing. This is only because whatever you are deciding, it should be a conscious decision. Your expectations should be up to that extent. Okay, so that you don't have to think that ওর জন্যে আমার এই ভুলটা হলো বা বাড়ির বড়রা আমায় বললেন বলে আমি এটা এলাম, I am not happy with this. So you don't pass on the responsibility whether it's the outcome is good or bad to somebody else. Rather, you take the responsibility of your own life. You take an informed decision about your career and accept what it comes. Try to work on it. Try to improve upon it. So, with this note, I would like to learn how are you feeling like as of now? Is it clear what I have said? Have I made sense? So if you have any questions, you can put it in the chat box. And if you are happy with what have been said as of now, you can raise your hands. No, ma'am, it's clear, ma'am. Now look. Thank you, Irfan. Now the Japanese purpose of life, that would be a different session altogether. It may not be possible to cover in this session, but yes, I would like to learn about it and share about it with you maybe sometime later. That not only about the Japanese way of thinking, it is there in the Indian way of thinking as well, the Indian philosophy. So living as a life itself, not as the most intelligent species developing in such a way that the other species of the world are in danger. So a holistic living, Vasudhaiva Kutumbakam. So it is the Indian way of life as well. So we can talk about those philosophical aspects, but maybe at another session. But regarding what we have talked as of now, do you have any questions? So I suppose we don't have any more questions. So please let me move on to the next session. Now, I would come to the possible avenues for employment. So we have 4 quadrants over there: employment, self-employment, then
entrepreneurship, and then as an investor. So, first, let's start with the possible avenues for employment. Now, I have segregated these possible avenues into two segments. First one is government service, a well known path, but still maybe not known to few. And the second one is non government service. So, first, let's have a look into the government service aspect. Firstly, we have academics. That means you want to become an academician. To put it in other words, you want to become a teacher. So that teaching may be school teaching. The teaching may be at higher levels, that is in colleges or universities, sort of. So let me tell you, the preparation for school teaching is different from the preparation from higher education. So those who are aspiring for primary school teaching, there are specific way of preparation. So if you are opting for government primary school teaching in government sector, so then you have to, or then it's better if you can go for, there are courses on primary teachers training. Okay, so if you can get a degree for that, it's always preferable. You get an added edge over those who do not possess that degree. ওকে, সো আগেই বলেছিলাম যে কি করবো ম্যাডাম, বা কোথায় যাব, কি নিয়ে পড়বো, সেটার আগে ভেবে নেওয়া দরকার আমি কি হতে চাই। টিচিং ইজ আ মাইন্ডসেট, রাইট? টিচিং এ কত মাইনে পাবো সেইটা ভেবে যদি টিচিং এ আসা হয়, maybe at the end of the day you will be happy in only one day of the month, and it is on that day when a message comes into your inbox in your mobile phone, your salary has been credited. এটা যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রেই সত্য, টিচিং বলে নয়। যে যদি তোমার পছন্দ মতো জীবিকা তুমি নির্বাচন না করো, বা যে কাজটা তুমি করছো সেটা যদি তোমার ভালো লাগার না হয়, তাহলে তো মাসে একদিনই মোটামুটি আনন্দ পাবে, সেটা হচ্ছে যেদিন ওই মেসেজটা তোমার ফোনে ঢুকবে, আর বাকি দিনগুলো আবার ওই দিনটার অপেক্ষায় কাটবে। তার চেয়ে অনেক ভালো হয় যদি যে কাজটা তুমি চুজ করছো সেটা তুমি এমনভাবে চুজ করো যে তোমার ভালো লাগার সঙ্গে সেটা সম্পর্কিত থাকে, তাতে করে তোমার ক্লান্তি আসবে না, তোমার প্রতিটা মুহূর্ত না হলেও বেশিরভাগ মুহূর্তই গ্রোয়িং মোমেন্টস হবে, অ্যান্ড ইউল এনজয় ইয়োর জার্নি, এনজয় ইয়োর লাইফ। আর তোমার আশেপাশের মানুষগুলোকেও তুমি আনন্দে রাখতে পারবে, বিকজ ইউ ওয়ন্ট বি ফ্রাস্ট্রেটেড অল অ্যালং যে তোমার কাজ তোমার ভালো লাগছে না, পরিবারের থেকেও বেশি সময় কাটাতে হবে তোমার প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে। এখানে বিভিন্ন তো রকমের সেটা ভোগ যদি নিবেদন করে 12 মাস কিছু বলছো শুভজিৎ? বছরে 12 মাসের মধ্যে 11 মাস সেবা করেন মন্দার মানে ব্রাহ্মণেরা, আর করে 1 মাস সেবা করেন Subhajit, can you please mute yourself? তারা অভিন্ন পাণ্ডার হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, Subhajit, দৈতাবতী রথযাত্রা রথযাত্রা সেবা করেন, এরা হচ্ছে অভিন্ন প্রযোগ আছে। Akash, can you just mute Subhajit? Oh, right. থ্যাংক ইউ। ওই যে অনলাইন এবং অফলাইনের বেশ কিছু দুটোরই গুড অ্যান্ড ব্যাড সাইডস আছে, দিস ইজ ওয়ান অফ দোজ। সো গুড সাইড আছে বলে আজকে আমি মরিশাস, আফ্রিকার একটা ছোট্ট খুব সুন্দর আইল্যান্ডে বসে তোমাদের সাথে অনলাইনে এই প্রোগ্রামটা করতে পারছি। whereas ওই যে এক্ষুনি যেটা হলো টেকনোলজিক্যাল গ্লিচ, ওটা আনমিউটেড হয়ে গিয়েছিল। সো এখানে কেরিয়ারেও সেরকম গুড সাইডস অ্যান্ড ব্যাড সাইডস আছে। তো সবসময় এটাই সাজেস্টেড যে যেটা করতে ভালোবাসবে সেরকম একটা কিছু চুজ করো। তো কেউ যদি ভালোবাসো, যে ছোটবেলা থেকে তার যদি অ্যাসপিরেশন থাকে আমি স্কুল টিচিং এ যাব, তো বা এখনো যদি তার অ্যাসপিরেশন হয়ে থাকে যে আমি স্কুল টিচিং এ যাব, সরকারি স্কুল হলে ভালো হয়, দেন ইটস গুড টু গো ফর প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং প্রাইমারি স্কুলের জন্য। এটা যদি নন গভর্নমেন্ট সেক্টরে হয়, যে তুমি প্রাইভেট স্কুলে পড়াতে চাও, দেন ইউ হ্যাভ দ্য অপশন অফ মন্টেসরি টিচার্স ট্রেনিং অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, তো প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং নিলে সেটা গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট দুটোতেই হেল্প করবে,
সেটাতে যদি অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে মন্টেসরি ট্রেনিং নিলে তোমার প্রাইভেট স্কুলগুলোতে প্রাইমারি সেকশনে চাকরি পাওয়া সুবিধা হবে। এবার কেউ যদি হাই স্কুলে পড়াতে চাও, সেক্ষেত্রে যে অপশনটা এখন প্রায় ম্যান্ডেটরি, সেটা হচ্ছে বিএড করা। সো আফটার ইউর গ্রাজুয়েশন ইউ শুড অপ্ট ফর বিএড দেন। তাহলে তোমার টার্গেটটা এইভাবেই রাখতে হবে যে আফটার ইউর বিকম, either you go for MCom or not, you should opt for BEd. MCom থাকলে তোমার ক্যারিয়ারে বা প্রমোশন পেতে সুবিধা হবে, তো MComটাও সাজেস্টেড সেক্ষেত্রে। এটা গেল স্কুল টিচিং এর ক্ষেত্রে। নাও কামিং টু college teaching, if you want to become a professor later in your life, then the trajectory which you need to follow is firstly MCom. After your BCom, then you have to go for research as well as qualifying the UGC NET, that is University Grants Commission এর একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষা হয়, ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট। সেই পরীক্ষাটা তোমাদের কোয়ালিফাই করতে হবে এখনকার রেগুলেশন অনুযায়ী। তাই তাছাড়াও এই দুটো কোয়ালিফিকেশন, মাস্টার ডিগ্রিতে মিনিমাম 55% স্কোর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেট কোয়ালিফাই করা থাকলে তুমি কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট এডেড কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে জব অ্যাপ্লাই করার জন্য এলিজিবল হবে। লেট মি রিপিট, কলেজ টিচিংয়ে আসতে গেলে প্রথমত মাস্টার ডিগ্রিতে 55% মার্কস থাকতে হবে এবং তারপর ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট, যেটা প্রত্যেক বছর দুবার করে ইউজিসি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন কন্ডাক্ট করেন, সেই পরীক্ষাটা কোয়ালিফাই করতে হবে। এই দুটো করার পর গভর্নমেন্ট এডেড এবং গভর্নমেন্ট কলেজেস এবং ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পাওয়ার জন্য একজন স্টুডেন্ট এলিজিবল হবে, কিন্তু চাকরি পেয়ে যাবে না, কারণ তারপরে তাকে আইদার পাবলিক সার্ভিস কমিশন অথবা কলেজ সার্ভিস কমিশন অথবা ইউনিভার্সিটিতে যে ইন্টারভিউগুলো হয় সেগুলোতে অ্যাপিয়ার করতে হবে এবং ক্র্যাক করতে হবে। ঠিক আছে, সো ইটস আ লং ওয়ে টু গো, বাট এটাও মাথায় রাখতে হবে তুমি গ্র্যাজুয়েশনের পরপরই যদি কোনো একটা জবে ঢুকতে চাও, সেক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই the salary with which you will be starting your career won't be very high. ওকে, তখন তোমাকে চাকরি করতে করতে প্রমোটেড হতে হতে একটা ভালো জায়গায় যেতে হবে। whereas যদি তুমি এই জাতীয় প্রফেশন চুজ করো লাইক একাডেমিক্স এন্ড অল দোজ, তোমার জয়েন করতে সময় লাগবে, বাট ওয়ান্স ইউ জয়েন ইউ উইল বি এবল টু জয়েন অ্যাট আ বেটার পে স্কেল। তো সেই জন্যই বলেছিলাম তোমার পরিবার তোমাকে কতটা সময় দিতে পারছে, অ্যালাউ করতে পারছে, হাউ মাচ লাইক ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইউর গ্র্যাজুয়েশন। তোমরা যে সেমিস্টারে আছো তোমাকে আগে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে হবে, তারপরে 2 বছরের মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করার সাথে সাথেই তুমি ইউজিসি নেটের জন্য অ্যাপিয়ার এবং প্রিপেয়ার করতে পারো, এবং সেটা যদি কোয়ালিফাই করে যাও ফাইন, রাইট আফটার মাস্টার ইউ উইল বি এলিজিবল টু সিট ফর দ্য কলেজ সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন or other kind of interviews. তবে হ্যাঁ, যদি প্রাইভেট কলেজেস ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে কলেজ সার্ভিস কমিশন বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাউটেড হতে হবে না। ইউ ক্যান প্লেস ইউর সিভিজ ওভার দেয়ার অ্যান্ড ইন্টারভিউয়ের বেসিসে সেখানে সিলেকশন হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার, এই দুটো ক্র্যাক করলেই তুমি ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারবে না হয়তো, তার কারণ এর সঙ্গে সঙ্গে আর যেগুলো লাগে সেগুলো হচ্ছে রিসার্চ পাবলিকেশন। তো তোমার যত বেশি সংখ্যায় রিসার্চ পাবলিকেশন থাকবে, তোমার যদি পড়ানোর এক্সপিরিয়েন্সও থাকে, তুমি ডেফিনেটলি কম্পিটিটিভ এজ পাবে। আচ্ছা, হাউ মাচ আই উইল বি পেড ফর দ্যাট? সো কলেজ টিচিংয়ে এলে তোমার ইনিশিয়াল পে স্কেল যেটা, সেটা বেসিক শুরু হবে 56,000 এর পর থেকে, রাইট? তো তারপর তখনকার পে স্কেল অনুযায়ী ডিএনএস অ্যালাওয়েন্স, হাউস রেন্ট অ্যালাওয়েন্স, মেডিকেল অ্যালাওয়েন্স এগুলো অ্যাড আপ করে যেটা স্টেটাস থাকবে সেখান থেকে তোমার কেরিয়ার শুরু হবে। সো দ্যাটস আ হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট। বাট তুমি যদি এক্ষুনি অন্য কোনো চাকরি চেষ্টা করো, সো মেবি ইট উড বি সামওয়্যার অ্যারাউন্ড 20,000 আফটার গ্রাজুয়েশন। সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। ওকে, ইয়েস, রাইট ইরফান, that is the basic with which your salary will begin. You would be getting more than that. That is only the basic.
তখন এক্সিস্টিং ডিএ রেট কি থাকবে, হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স কি থাকবে, মেডিকেল অ্যালাউন্সটা ফিক্স থাকে মোটামুটি, তার উপর নির্ভর করবে তোমার হোম টেক অ্যামাউন্ট কত হবে। 56 is not the home take amount, it's just the basic. Okay. So is it clear, Irfan? And the rest as well? Irfan seems to be happy. Yes, but you need to work hard for that. Anyway, so এটা গেল টিচিং এর কেরিয়ার। টিচিং এ আসতে গেলে be it school, be it college, be it in government sector, be it in non-government sector, এটা হচ্ছে টিচিং এ আসতে গেলে। ওকে, তো আশা করি এই সেগমেন্টটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার। নেক্সট হচ্ছে ব্যাংকিং। ব্যাংকিং, এবার আমি এখানে দেখেছি কেউ কেউ ব্যাংক ম্যানেজার হতে চাও। এবার এখানে তোমাদের বলে রাখা দরকার যে আমি অনেককে থেকে শুনেছি বা তারা বলে ম্যাম সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছি। That means what they're doing, they're filling up forms for all the public sector undertaking banks. They are filling up forms for railway. They are filling up forms for audit and accounts and any kind of government services there. সব ধরনের পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করছে, সব ধরনের পরীক্ষাতে অ্যাপিয়ার করছে, কোনোটাই ক্র্যাক করছে না। Now what is this? Why is it so? Because এই প্রত্যেকটা পরীক্ষার প্রস্তুতি আলাদা। ব্যাংকিং এর জবের সঙ্গে রেলওয়ের জবের প্রশ্নের পরীক্ষার প্রস্তুতির তার অবজেক্টিভটাই পুরো আলাদা। প্রত্যেকটা পরীক্ষার তো একটা অবজেক্টিভ থাকে, এই প্রত্যেকটা চাকরির অবজেক্টিভ আলাদা। সে স্টাফ সিলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যান্য পরীক্ষার, রেলওয়ে, ব্যাংকিং, যেখানে যা যা পরীক্ষার ফর্ম বেরোচ্ছে সবকিছুর জন্যই পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, কোনোটাই ক্র্যাক হচ্ছে না, হবেও না। আগে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে কোনো একটা সেক্টর। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর পিএসইউ ব্যাংক, সেক্ষেত্রে তোমাকে তার জন্য স্পেসিফিক্যালি আলাদা স্টাডি মেটেরিয়াল পাওয়া যায়। এর জন্য যে টিউশন নিতেই হয় এমনটা আদৌ নয়, তুমি নিজের বাড়িতে বসে তার জন্য প্রস্তুতি করতে পারো। কিন্তু হ্যাঁ, একটা বছর সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে উইথড্র করে একটা বছর নিজেকে গড়ার জন্য ডিভোট করতে হবে। সেই একটা বছর তুমি যদি নিজেকে গড়ার কাজে সত্যি করে ব্যবহার করতে পারো, ট্রাস্ট মি, ইউ উইল বি এবল টু ক্র্যাক ইট। কিন্তু সেই একটা বছর অনেস্টলি তোমায় চেষ্টা করতে হবে, যেটা অধিকাংশই আমরা করি না। আমরা ওই ঠিক আছে একটা চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছি, প্রস্তুতি হচ্ছে, বাট ইউ আর নট দ্যাট সিনসিয়ার এনাফ। তাতে যেটা হয়, বছরের পর বছর সব ধরনের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে টাকা খরচা হতে থাকে এবং ফ্রাস্ট্রেশন হতে শুরু করে। বাট থিংস আর নট লাইক দ্যাট। তোমাকে ওই যে বারবার প্রথম থেকে বলছি, আগে জানতে হবে তুমি কি হতে চাও। কেউ কেউ আমরা ভালো কথা বলতে পারি, কথা বলতে ভালোবাসি, তাদের জন্য ফ্রন্ট অফিস জব বেটার। কেউ কেউ একটু লাজুক ধরনের, আমরা নাম্বারসের ওপর আমাদের দখল অনেক বেশি, তাদের জন্য ব্যাক অফিস জব হয়তো বেশি ভালো। তো সেই জায়গাগুলো হতে পারে, কেউ এয়ার হোস্টেস হতে চাও, কেউ ফ্লাইট স্টুয়ার্ড হতে চাও, তো সেই স্বপ্নগুলো কিন্তু ইকুয়ালি ভ্যালিড। কমার্স গ্রাজুয়েট মানে এখানেই লিমিটেড হতে হবে এমন কিন্তু নয়। গ্রাফিক্স ডিজাইনিং করতে পারো, ভালো ছবি আঁকো, ইয়েস, গেম খেলতে ভালোবাসো, তুমি সেটাকেও প্রফেশন হিসেবে নিতে পারো, বাট ইউ হ্যাভ টু বি সিনসিয়ার ফর দ্যাট। ইটস নট অনলি আ টাইম পাসিং অ্যাফেয়ার। আজকের দিনে প্রচুর অপশনস আছে, তো সেটাকে কনস্ট্রাকটিভলি ভাবতে হবে। ঠিক আছে, তো তোমরা যারা সরকারি চাকরির কথা ভাবছো, আগে ডিসাইড করো স্পেসিফিক্যালি কোন চাকরিটার জন্য তুমি প্রস্তুত হবে। প্রত্যেকটা পে স্কেল, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কোনো কোনো জব ট্রান্সফারেবল, যেমন পাবলিক সেক্টর, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জব ট্রান্সফারেবল, তো সেগুলোতে তোমাদের অসুবিধা আছে কিনা এগুলো সব দেখে নিয়ে একটা ইনফর্মড ডিসিশন নেবে। এমন নয় যে হোয়াট এভার কামস ইন মাই ওয়ে আই উইল গো টু ইট, কোনোটাই হবে না। থিংস আর ভেরি কম্পিটিটিভ দিস ডেজ, বাট নট আনঅ্যাচিভেবল। সমস্তটাই অ্যাচিভ করা যাবে, কিন্তু তোমার একটা ডিরেকশন থাকতে হবে। ঠিক আছে, সো এটা গেল গভর্নমেন্ট সার্ভিসের প্রিপারেশনের ব্যাপারে। হ্যাঁ, আর যদি তোমাদের মনে হয় যে গাইডেন্স হলে বা টিউশনস হলে ভালো হয়, আমার অভিজ্ঞতা বলে টিউশনে গিয়ে সময় নষ্ট হয় বেশি। ওই প্রিপারেশন তুমি বাড়িতে নিজেও করতে পারবে। আর ওখানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওটা হচ্ছে সিলেকশন বাই এলিমিনেশন। তোমরা এতদিন যে ডিগ্রি বা 10th 12th যে পরীক্ষা দিয়েছো, সেগুলো হচ্ছে কোয়ালিফাই করার জন্যে। তো ওখানে পাশ করে যাওয়াটাই মেজরিটির ক্ষেত্রে সত্য।
এরপরে যখন কম্পিটিটিভ এক্সামে যাবে সেখানে কিন্তু এলিমিনেশনের মাধ্যমে কোয়ালিফাই করানো হবে, মানে ওখানে তাদের টার্গেট থাকবে তোমাদেরকে রিজেক্ট করা। সো ওখানে তুমি মাইনরিটির মধ্যে আসতে চাইবে, হাইয়েস্ট পার্সেন্টাইলের মধ্যে আসতে চাইবে, তো সেক্ষেত্রে তার প্রস্তুতিও কিন্তু আলাদা। বসে বই পড়ে পড়ে করার থেকে আমার মনে হয় আগে তোমরা যদি পুরোনো বছরের কোয়েশ্চেন সলভ করা দিয়ে শুরু করো, ওই স্পোক অ্যানালিসিসের মতোই পুরোনো বছরের কোয়েশ্চেন সলভ করলে তোমার নিজের বুঝতে সুবিধা হবে তুমি কতটা জানো কতটা জানো না, তোমার স্ট্রেংথ কোনটা কোনটা তোমার উইকনেস, অ্যাকর্ডিংলি ইউ প্রিপেয়ার। ঠিক আছে, সো দিস ওয়াজ অ্যাবাউট গভর্নমেন্ট সার্ভিস। এবার নন গভর্নমেন্টের মধ্যেও ব্যাংকিং আছে, সেক্ষেত্রে তোমাকে এত কঠিন পদ্ধতিতে যেতে হবে না, তুমি নিজের এক্সিস্টিং স্কিলগুলো নিয়ে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলোকে তোমার সিভি প্লেস করতে পারো, মানে এটা পুশ সিভি হতে পারে, অথবা এখন বিভিন্ন ধরনের অপশনস অনলাইন অ্যাভেলেবল আছে, naukri.com, তারপরে ধরো লিঙ্কডইন, এইসব জায়গায় প্রোফাইল আপডেট করে রাখলেও কিন্তু আজকে অনেক ধরনের অপশনস পাওয়া যায়। ওখানে প্রচুর এমপ্লয়াররা, প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়াররা তাদের রিকোয়ারমেন্টস গুলো নিয়ে আসেন। তোমাকে সেটা ভালো করে সোশ্যাল মিডিয়া ভালোভাবেও ইউজ করা যায়, ক্রিয়েটিভলি প্রোডাক্টিভলিও ইউজ করা যায়, তার মাধ্যমেও কিন্তু তোমরা এই অপশনগুলোতে মানে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্রেক থ্রু পেতে পারো। লাইক আমার এই পোস্ট ডক্টরালের ক্ষেত্রে কিন্তু লিঙ্কডইনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ, লেট মি শেয়ার উইথ ইউ, রাইট? সো social media is not always harmful if you know how to use it properly. MNC, multinational corporations, এক্ষেত্রেও মানে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনে জয়েন করার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের জব প্রোফাইল ক্রিয়েট করে আপলোড করে রাখাটা হেল্পফুল হয়। তাছাড়াও অন্যান্য যে অপশনগুলো আছে, যেমন ধরো TCS, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের ক্ষেত্রে এরা একটা টেস্ট নিয়ে থাকেন বছরে একাধিকবার, which is called ন্যাশনাল কোয়ালিফায়ার টেস্ট, NQT। তোমরা এদের প্রোফাইল ভিজিট করে এই টেস্টটার জন্য অ্যাপিয়ার করতে পারো। If you qualify that test, they'll be calling you up, and other than that, শুধু যে TCS এই হবে এমনটা না, এই স্কোর ইউজ করে তোমরা কিন্তু অন্যান্য MNC তেও এই স্কোরটাকে নিয়ে মুভ করতে পারো, they will also well accept this score. এছাড়াও প্রত্যেকটা কোম্পানিরই নিজের নিজের ওয়েবসাইটে ওনারা কিন্তু ওদের কেরিয়ার্স বলে একটা ট্যাব থাকে, যেখানে ওদের রিকোয়ারমেন্টস গুলো টাইম টু টাইম ওরা আপডেট করতে থাকে। তোমরা সেগুলো ফলো করে সেগুলোর মাধ্যমেও কিন্তু জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো, এবং গ্রাজুয়েশনের পরেই এই ধরনের জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায়। এছাড়াও ধরো ICICI প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, এক্সিস ব্যাংক, এদের বিভিন্ন সেগমেন্টগুলো, ইন্স্যুরেন্সের বিভিন্ন সেগমেন্টে এরা কিন্তু নিয়মিত লোক নিতে থাকেন। তুমি এদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেও কিন্তু নিজেদের ইনকামবেন্ট হিসাবে প্লেস করতে পারো। সো দিস ইজ অ্যাবাউট MNCs অ্যান্ড আদার বিজনেস অর্গানাইজেশনস। MNC ছাড়াও যেমন আমি এই ধরো ছোট ছোট বেশ কিছু লোকাল অর্গানাইজেশনস থাকে, সেগুলোতেও তোমরা পার্সোনালি অ্যাপ্রোচ করেও কিন্তু, এমন নয় যে পার্সোনালি অ্যাপ্রোচ করে কখনোই কোনো কাজ হয় না। ইফ ইউ আর eloquent enough, if your profile is good, if you can demonstrate your capability, they absorb people. And lastly, non-government organization, মানে তোমাদের সোশ্যাল সার্ভিস জাতীয় বিষয়ে যদি ঝোঁক থাকে, NGO গুলোতেও জবের অপশন থাকে, সেগুলো আমরা অধিকাংশ সময় এক্সপ্লোর করিই না। NGO গুলোতেও তোমরা চেষ্টা করতে পারো। আর স্পেসিফিক্যালি NGOর ক্ষেত্রে যদি তোমাদের MSW অর্থাৎ মাস্টার্স ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের ওপর কোনো ডিগ্রি করা থাকে, বেটার মানে প্রিভিলেজ কিছু পাওয়া যায়। সেটা তোমরা IISWBM থেকে এটার কোর্স হয়, তার জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট আছে, আমি সেটা পরে যাব ম্যানেজমেন্টের কোর্সগুলো বলার সময়। আর এছাড়া ওপেন ইউনিভার্সিটিগুলো থেকেও মাস্টার্স ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে ডিগ্রি কিন্তু হয়। সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন ওয়ার্কিং উইথ NGOs, তোমরা সোশ্যাল সেক্টরে কাজ করতে চাও, ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট অপশন। সো এগুলো গেল মোটামুটি এমপ্লয়মেন্ট এভিনিউজ। তো এই পর্যন্ত কারোর কিছু জিজ্ঞাসা আছে যে চাকরির ক্ষেত্রে তোমাদের কি কি সুযোগ আছে? আচ্ছা হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্টটাও এক্ষেত্রে বলে দিতে পারি। তোমরা যদি ম্যানেজমেন্টের কেরিয়ারে যেতে চাও, খুব ক্লিশে ম্যানেজমেন্টের কেরিয়ার বলতে আমরা বুঝি
MBA করা in finance or HR or marketing. Now let me tell you, HR চিরকাল থাকবে, HR ডোমেন কখনো পুরনো হবার নয়, বাট ফিনান্স আর মার্কেটিং এখন অনেক স্যাচুরেটেড। এইখানে ডিমান্ড আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। সেই জায়গায় তোমরা যদি এখন অনেক অফবিট ম্যানেজমেন্ট কেরিয়ার আসছে, সেইগুলোর দিকে যদি তোমরা যেতে রাজি থাকো, সেগুলো যদি তোমরা এক্সপ্লোর করতে রাজি থাকো, তোমাদের কিন্তু কেরিয়ারে ভ্যারাইটি অনেক বেশি আসতে পারে। জেনারেলি যেটা হয়, আমরা যে চাকরিগুলোর জন্য চেষ্টা করি সেগুলো অলরেডি স্যাচুরেটেড। ধরো ভর্তি গ্লাসে তুমি যতই জল ঢালো, সে জল তো আর গ্লাসে থাকবে না, সে জল উপচে যাবে। ইয়েস, আমরা বেশি ডিমান্ড যেখানে আছে সেই জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করি না। অলরেডি স্যাচুরেটেড যে জায়গাগুলো, সেইখানেই আমরা বারবার চেষ্টা করতে থাকি, অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমরা উই ক্যানট ব্রেক থ্রু, রাইট? তো সেই কারণে সমস্যা হয়। সমস্যা হবে না যদি তোমরা এই জাতীয় কেরিয়ারগুলো দেখতে চাও। যেমন ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে একটা ভালো স্কোপ ইদানিং আছে। এখন সব থেকে ভালো স্কোপ যেটা কমার্স গ্রাজুয়েটরা টিতেন করতে পারে, সেটা হচ্ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স। We are entering into an era, rather we have already entered into an era of data science and artificial intelligence. So commerce দের জন্য data science may not be that good because we are not eligible for that. ওটা computer science আর statistics backgrounded লোকেদের জন্য applicable. Instead, you can go for data analytics. তো আমরা সারা সময় প্রচুর ডেটা প্রত্যেকে জেনারেট করে চলেছি। How to use that data in an organization's favor to develop that organization is what the data analytics do. তো তোমরা যদি ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে পরবর্তী সময় পড়াশোনা করতে চাও, সেটারও এখন প্রচুর সুযোগ আছে। সবসময় যে বড় বড় ইনস্টিটিউট থেকে MBA নিয়েই এটা করতে হবে এমনটা কিন্তু নয়। প্রচুর অনলাইন কোর্সেস আছে এখন ডেটা অ্যানালিটিক্স এর ওপর। ইউডেমি, কোর্সেরা থেকে স্বয়ং পোর্টাল, প্রত্যেক জায়গায় এখন তোমরা একটু নজর করলে অনেক কম খরচে অনেক বেসিক ডেটা অ্যানালিটিক্স এর কোর্স কিন্তু হয়ে যায়, ঠিক আছে? সেইগুলো করেও কিন্তু তোমরা কমার্সে কেরিয়ার তৈরি করতে পারো। এবং ট্রাস্ট মি, দিস ইজ নট আ স্যাচুরেটেড ফিল্ড নাও। এখন এইখানে ডিমান্ড প্রচুর রয়েছে। তো ইনস্টেড অফ গোয়িং ফর দ্য ক্লিশে কেরিয়ার্স, ইউ ক্যান গো ফর দিস অল্টারনেটিভ ওয়ান্স, ঠিক আছে? সো এরপর চলে যাচ্ছি পসিবল অ্যাভিনিউজ ফর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ আমি কারোর আন্ডারে জব করছি না, আমি নিজে অ্যাজ আ প্রফেশনাল বললে অবশ্য তার একটা রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে, কোড অফ কন্ডাক্ট থাকতে হবে। সেটা ছাড়া সো ফার্স্ট অপশন এখানে হচ্ছে একাডেমিক্স, অর্থাৎ টিচার হিসাবে কোনো স্কুলে বা কলেজে জয়েন না করে, মেবি আই হ্যাভ আ টিউশন সেন্টার, মেবি আই হ্যাভ আ মাই ওন কোচিং সেন্টার, অর আই অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রাইভেট টিউটার, সেটা করেও কিন্তু জীবিকা হতে পারে। আমার পরিচিত একজন মাস্টারমশাই আছেন, যিনি একজন প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি চাকরি ছেড়ে টিউশনই পড়ান এবং হি ডাজ কোয়াইট গুড ডুইং দ্যাট। কিন্তু হ্যাঁ, ওরকম নয় যে আমি আর কিছু পাচ্ছি না বলে আমি টিউশন পড়াচ্ছি, নো, নট দ্যাট সর্ট অফ। কোয়ালিফিকেশন নিয়ে, যোগ্যতা নিয়ে টিউশন পড়ানো বা মেন্টরশিপ করা, রাইট? সেটার কথা এখানে বলেছি। নেক্সট ইজ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। ইউ মে জয়েন অ্যান অর্গানাইজেশন, তুমি একটা সরকারি সংস্থান বা বেসরকারি সংস্থান চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট অথবা কোম্পানি সেক্রেটারি হিসাবে জয়েন করতে পারো। তুমি নিজে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে পারো। সো ওয়েন ইউ আর ডুইং দ্য প্র্যাকটিস ইন প্রাইভেট, উই আর কিপিং ইট অ্যাজ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট। ইয়েস, আফটার গ্রাজুয়েশন তোমরা ল নিয়েও পড়াশোনা করতে পারো। সো ইউ ক্যান বিকাম আ লয়ার অ্যাজ ওয়েল। তো সেখানে আবার তোমাকে একটা ডিগ্রি কোর্স করতে হবে LLBর ওপর। তুমি কোন স্পেশালাইজেশনে যাচ্ছ, কি ডিগ্রি করার পর সেটায় জয়েন করছো, সেটার ওপর ডিপেন্ড করবে তোমার কতটা সময় লাগবে। কি আমি তোমাদের এই সেশনে জাস্ট একটা করে আইডিয়া শেয়ার করব। এটার ইনডেপথ জানতে গেলে ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট, অর ইউ ক্যান করে এটা নিয়ে বলা যেতে। তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফিনান্স প্রফেশনাল।
এটা খুবই নেগলেক্টেড কমার্স গ্রাজুয়েট হিসেবে ইন্ডিয়াতে, স্পেসিফিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে কিন্তু এটা বেশ পপুলার। কেন সেটা বলছি, আমরা অধিকাংশই আমাদের ডিগ্রি করছি কিসে জানি না। লাইক we are doing our degree, matlab I mean you are doing your degree, most of you, in accounting and finance. তো তোমাদের জিজ্ঞাসা করলে তোমরা বলবে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়ছি, বাট দ্যাটস নট দ্য ফ্যাক্ট। তোমরা ফিনান্স নিয়েও পড়ছো, এবং ফিনান্সে খুব সুন্দর সুন্দর দারুণ দারুণ প্রফেশনস আছে যেগুলোকে আমরা কনসিডারেশনেই রাখি না। নাও লেটস হ্যাভ আ টক অন দ্যাট। ওকে, তো আবার একটু 3 dates এর রেফারেন্সে আসতে হবে। তোমরা এই টার্মটা খুব শুনেছো না, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার, শুনতে দারুণ লাগে। হোয়াট ডু দে ডু? নিশ্চয়ই তোমরা টার্মটা শুনেছো, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। Haven't you heard of it? So what do they do? They are actually finance professional. তোমরা যদি কেউ অলরেডি থার্ড সেম পড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তোমাদের একটা পেপার ছিল ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম, সেখানে তোমাদের একটা চ্যাপ্টার আছে মার্চেন্ট ব্যাংকিং অ্যান্ড ক্রেডিট রেটিং, রাইট? তাছাড়াও তোমরা পড়েছো পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এই শব্দগুলোর সাথে তোমাদের পরিচিত হয়ে যাওয়ার কথা। সো দিস ইটসেলফ আর কেরিয়ার্স, যেটা আমরা খুব কিছু কিন্তু যেটার বিষয়ে জানি না। তো এবার যদি আমরা ফিনান্সে কেরিয়ার তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে? এবার আমাদের ট্র্যাজেডি বা প্যারাডক্স হচ্ছে এরকম, ফিনান্স প্রফেশনাল হিসেবে যারা কাজ করছেন আজকের দিনে স্পেসিফিক্যালি ইন বেঙ্গল, তারা হয় বিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অথবা বিএ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে করছে। ওয়ারঅ্যাজ কমার্স স্টুডেন্টস যাদের বেসিক্যালি ফিনান্সের নলেজটা সব থেকে বেশি থাকার কথা, তারা এই কেরিয়ার অপশনটা সম্পর্কেই জানে না, বলে তারা এক্সপ্লোরও করে না। So if somebody wants to join or begin their career as a finance professional, সেক্ষেত্রে তারা ছোট্ট ছোট্ট কিছু কোর্সেস করতে পারে, যেগুলো করায় একটা হচ্ছে সেবির একটা সিস্টার কনসার্ন বা সাবসিডারি, সেটা হচ্ছে NISM, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিকিউরিটিজ মার্কেট। আমি তোমাদের চ্যাট বক্সে এটা লিখে দিচ্ছি, you can just Google and find it out on your own. এটা সেবি আর NISM হচ্ছে সেবি, মানে তোমরা নিশ্চয়ই সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার নাম জানো। সেই NISM থেকে বেশ কিছু শর্ট টার্ম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফুল ডিউরেশন কোর্সেস করানো হয়। ইট ডিপেন্ডস অন তুমি কতটা অর্থ এবং সময় দিতে পারবে, তার উপর নির্ভর করে তুমি এখানে কোর্স সিলেক্ট করতে পারো। একটা ফুল IIM থেকে, ভারতবর্ষে যে কোনো IIM থেকে একটা ডিপ্লোমা কোর্স করতে যে খরচ এবং সময় লাগে, সেই সময়ে এবং খরচে একটা কোর্স চাইলে সেরকমও করা যায়। আবার তুমি ছোট ছোট 3 মাসের 6 মাসের কোর্স, অনলাইন কোর্স, সেলফ পেসড কোর্স এবং সেলফ ফিনান্সড কোর্স করেও ফিনান্স প্রফেশনাল হিসেবে কেরিয়ার চুজ করতে পারো। এছাড়াও আছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে NCFM এর কিছু ওরকম ছোট ছোট কোর্স মডিউলস থাকে, যেখানে কোর্সেস করানো হয় হাউ টু বিকাম আ স্টক ব্রোকার, স্টক ব্রোকিং এর ওপর কোর্স করানো হয়। পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের ওপরে সেখানে কোর্সেস আছে, ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস। না হোয়াট আর দিস, সেটা ডিটেলস এখন যেতে গেলে ইট উইল বি ভেরি ইলাবোরেট। মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর ওপর কোর্স আছে। তো তোমরা নিজেরা কিন্তু ইউ ক্যান জাস্ট গুগল অ্যান্ড ফাইন্ড ইট আউট ফর ইয়োরসেলফ। দেয়ার আর numerous options and numerous opportunities in finance. পরে অল্প খরচে অল্প সময়ে সেলফ পেসড এই কোর্সগুলো করে ফিনান্সে তোমরা খুব ব্রাইট কেরিয়ার তৈরি করতে পারো। আর যদি তোমরা ডিপ্লোমা কোর্সগুলো করে নিতে পারো, তাহলে দেশে শুধু নয়, দেশে বিদেশে, যেমন আমাদের দেশের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের খুব চাহিদা, এই জাতীয় NISM এ তোমার ফুল ডিপ্লোমা কোর্স যদি করা থাকে, anywhere in the world you can get very good jobs, trust me. So this was about finance profession, careers in finance. আশা করি এটা অনেকের কাছেই নতুন, এই দিকটা অনেকেরই জানা ছিল না। I'm repeating, it's NISM, National Institute of Securities Market of SEBI, আর আরেকটা হচ্ছে NCFM, যেটা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ করায়। ঠিক আছে, এগুলো নোট করে নিতে পারো। করতেই হবে এমনটা না, কিন্তু কি বিষয় সেটা যদি না জানো, করবে কি করবে না তাই তো বুঝতে পারবে না। তোমার ভালো লাগবে কি লাগবে না সেটা একটু না ঘাঁটলে জানবে কি করে? ঠিক আছে,
So I request you all to go through this, at least scroll in Google about these opportunities. Next is tax professional. তো যেটা সুমিত স্যার শুরুতে বললেন কিন্তু অনেক সুযোগ আছে, ট্যাক্স এরিয়াতে কাজ করারও প্রচুর সুযোগ আছে। ডিরেক্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আছেই, ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যে কোনো ছোট বড় মাঝারি যে কোনো ধরনের একটা অর্গানাইজেশনই বুক কিপিং বা অ্যাকাউন্টস মেনটেন্যান্সের কাজ, সেটা হয় ট্যালির মাধ্যমে হতে পারে, স্যাপের মাধ্যমে হতে পারে, এখন অন্যান্য অনেক ধরনের সফটওয়্যার এসেছে, সেগুলোর মাধ্যমে সেই সফটওয়্যারগুলো শিখে তুমি অ্যাকাউন্টিং এর কাজ যেমন করতে পারো, ঠিক একইভাবে তুমি জিএসটির ওপরে কিছু কোর্সেস করে সেটারও কোর্সেস কিন্তু অনলাইন বহু রকমের কোর্সেস আছে, অফলাইনও বহু রকমের কোর্স আছে। এটা একটু যখন কোর্সগুলো করবে তোমরা, যে ইনস্টিটিউট থেকে করছো তার অথেন্টিসিটিটা একটু জেনে নিয়ে করো। এটাও কিন্তু সেলফ পেসড, সেলফ ফিন্যান্সড অনলাইন কোর্সেস থাকে, তার জন্য তোমার কোনো ইনস্টিটিউশন অ্যাডমিশন নিতে হবে সবসময়, এমনটা কিন্তু জরুরি নয়। এই জাতীয় কোর্সেসগুলো করে কোনো একটা বা দুটো সফটওয়্যার শিখে সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ট্যাক্স প্রফেশনাল হিসেবে খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা কেরিয়ার তৈরি করতে পারো, এবং এটারও প্রভূত চাহিদা রয়েছে। এখানেও সায়েন্স এবং আর্টসের স্টুডেন্টরাই ডমিনেট করছে, কারণ ওই চাকরি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে তারা এটা পেয়ে গেছে, এটা তাদের ইনফর্ম ডিসিশন নয়, ইট হ্যাপেন দ্যাট ওয়ে। বাট ইউ পিপল ক্যান টেক অ্যান ইনফর্ম ডিসিশন আফটার দিস সেশন টু বিকাম আ ট্যাক্স প্রফেশনাল। ম্যানেজমেন্টের কথা তোমাদের একটু আগে অলরেডি আমি বললাম, হোটেল টু হসপিটাল, এনি কাইন্ড অফ ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি ইউ ক্যান গো ফর, বাট এগুলো এখন অনেকটাই ক্লিশে হয়ে গেছে। তোমাদের অল্টারনেটিভ যে ম্যানেজমেন্ট কোর্সেস গুলো আছে, তোমরা সিম্বায়োসিস, পুনে, নার্সিমুঞ্জি ইত্যাদি ভারতবর্ষে যে বিখ্যাত, সবসময় যে তোমাদের আইআইএমসেই যেতে হবে এরকম জরুরি নয়, আইএম ক্র্যাক করাও খুব কঠিন। তো তোমরা এক্সপ্লোর করো ক্যাট, ম্যাট ইত্যাদি, ওপেন ম্যাট, এই এক্সামিনেশনগুলো দিয়ে তবে তুমি সিলেক্টেড হয়ে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে ভালো ইনস্টিটিউটগুলোতে ম্যানেজমেন্ট কোর্সেস করতে পারো। বাট সেক্ষেত্রেও বলবো ওয়েল বিটেন পাথগুলো চুজ না করে, যে পাথগুলো এখনো অনেক মানুষ এক্সপ্লোর করেনি, যার ডিমান্ড আছে কিন্তু অতটা সাপ্লাই নেই, সেরকম পাথগুলো এক্সপ্লোর করলে হয়তো সুবিধা থাকবে একটা মনের মতো জব পাওয়ার। ঠিক আছে? অ্যান্ড লাস্টলি লয়ার, লিগাল প্রফেশনে আসা, সেটার কথা তোমাদের ইতিপূর্বে বলেছি। সো দিজ আর মোর অর লেস দ্য পসিবল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ইন কমার্স। এটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ছাড়াও এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি হিসাবেও তুমি কিন্তু দেখতে পারো। তো তুমি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্ট হিসাবে নিজের সেট আপ তৈরি করতে পারো, তুমি কিন্তু চাকরিও করতে পারো অ্যাজ আ ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিস্ট ইন আ রিনাউন্ড ফার্ম, রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন। ওকে, এরপর যাই এন্টারপ্রেনারশিপ ইনিশিয়েটিভ। যারা ভাবছো যে তোমরা নিজের বিজনেস তৈরি করবে, তুমি কারোর আন্ডারে চাকরি করবে না, তুমি মানুষকে চাকরি দেবে। তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এরকম বহু ধরনের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিমস এখন এনেছেন, সেগুলো তোমরা নিজেরা এক্সপ্লোর করতে পারো। তবে সেটায় যাওয়ার আগে যেটা বলবো, আমাদের প্রথম সংশয় যেটা বাঙালি হিসেবে হয় যে মূলধন কোথায় পাবো, where from the capital will come, where is our capital, আমাদের পুঁজি কোথায়, মূলধন কি করে পাবো? So let me tell you, as students you can join few educational institutions, যেমন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকেই যদি তুমি মাস্টার্স করবে ভাবো ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পাসে, সেক্ষেত্রে ওখানে কিন্তু স্টার্ট আপ ইনকিউবেটার্স আছে। আমিটি ইউনিভার্সিটিতে স্টার্ট আপ ইনকিউবেটার্স আছে। তারা কারা? তারা হচ্ছে এমন সব সেট আপ যেখানে তুমি যদি খুব ভালো বিজনেস আইডিয়া নিয়ে স্টুডেন্ট হিসেবে অ্যাপ্রোচ করো, তোমার বিজনেস আইডিয়া যদি প্রসপেক্টিভ বলে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা খুব ভালো আইডিয়া, এটা কার্যকরী করলে সেটা ফলপ্রসূ হবে, then those incubators may fund you for your business idea. Similarly, there are angel investors, Ratan Tata like people. When you have very good ideas, they'll be funding for you. There are venture capitalists, ক্রাউড ফান্ডিং বলে একটা কনসেপ্ট আছে, পিয়ার টু পিয়ার লেন্ডিং, পিয়ার টু পিয়ার ফান্ডিং বলে কিছু কনসেপ্ট আছে, ব্যাংক লোন, এমএসএমই স্কিমস, এগুলো তো জানা কথা, কিন্তু তার বাইরে গিয়েও funding is not a very big problem these days if you have a brilliant idea.
সো আইডিয়া ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট নাও দ্যান ফান্ড। আমরা আগেই ফান্ডের জায়গায় এসে আটকে যাই, কিন্তু ফান্ডিং ইজ নট আ ভেরি ক্রিটিক্যাল থিং টুডে ইফ ইউ নো হাউ টু রেজ ইট। তো এখন এই প্ল্যাটফর্মে বসে এই ডিটেলসগুলো নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ খুব কম, কারণ এটাই হয়তো মাসখানেকের একটা কোর্স হতে পারে যে কিভাবে ফান্ড রেজ করতে হয়। সো যারা তোমরা এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড, ইউ মে নোট দিস ডাউন অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট ওয়েজ অন ইউর ওন। সেটাও তোমাদের নিজেদের একটা রিসার্চ হবে, নিজেদের একটা জার্নি হবে, আর দেখবে হাউ এনরিচড ইউ ফিল আফটার ডুইং দ্যাট। Okay, so these are about entrepreneurial initiatives and regarding becoming an investor. I don't think this is the right time to talk about it with you, কারণ সেটা তোমরা কেরিয়ারে আগামী সময় গিয়ে হয়তো হতে পারবে, যখন ইনভেস্ট করার মতো কর্পাস তোমার থাকবে। তবে হ্যাঁ, অনেক সময় এই অপশনও থাকে যে তোমার কাছে ফান্ড নেই, স্টিল ইউ বিকাম অ্যান ইনভেস্টার। তো ওই যে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস, টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস, এই বিষয়গুলোর কথা বলেছিলাম, তো ফিনান্সের সেই জাতীয় কোর্সেসগুলো পড়াশোনা করে মেবি সাম অফ ইউ ক্যান বিকাম ফিউচার ওয়ারেন বাফে অর ফর অ্যান ইন্ডিয়ান সাইড রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা। আমি জানি না এদের নাম, হয়তো তোমরা অনেকে শুনেছো। তো আগামী দিনে তোমরাই তাদের মতো একজন কেউ হয়ে উঠবে না, বলা তো যায় না। So these are the major, most of the career options which the commerce students may explore in future. তো এরপর যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, I am open to answering your questions. And I hope this session added some more value to your existing knowledge. So this is all Yes, I ma'am, had to definitely. say. So I'll come back to this cash flow quadrant again. So এবার যখন তোমরা সিদ্ধান্ত নেবে তোমরা কি কি করলে ভালো হয়, প্রশ্নটা আগে করার আগে ভেবে নাও কি হতে চাও। আর কি হতে চাও সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু যা যা অপশন আমি বললাম সেগুলো নিজে একটু রিসার্চ করে দেখে নাও কোনটা তোমার কাছে সব থেকে ইন্ট্রিগিং, ইন্টারেস্টিং, চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে। And then you come to your decision. Take a responsible and informed decision. Do not regret for your decision in your life. And there's no question of blaming somebody else ki amake omuke bolechilo bole ami eta korlam, ami eta na kore ota korle bhalo hoto. This is your life. This is a single opportunity which you are going to get. It's your experience, so enjoy a good life. So unless you have any further questions, good luck to all of you, and thank you all for giving me a patient hearing. Thank you, ma'am. Thank you, Irfan. Now, students, তোমাদের যদি Thank you, ma'am. থাকে তোমরা ম্যামকে Thank you, ma'am. Thank you. So তোমরা নিজেদের thank you, thanks to all of you. স্টুডেন্টস তোমাদের যার যা কোয়েশ্চেন But if আছে you have any question, হ্যাঁ ম্যামকে জিজ্ঞেস করে নাও। Mhm. রেজ ইওর হ্যান্ডস। So many of the hands are raised. I'm not being able to understand if they have Okay. any specific question. Thank you, Apurva. Thank you, Jishan. ইরফান, Hope the session was useful. কিছু নতুন জানা গেল। প্রিয়াংশু, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? অভিনন্দন, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? সুমনা, Shanu, Kaustav, thank you. বিশাল, হ্যান্ডস রেস ছিল। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা Maybe শুট করতে পারো। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আগে হয়তো আমি যখন বলেছিলাম ওরা তখনই হ্যান্ড রেজ করে নিয়েছিল, যে বুঝে থাকলে প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, মেবি দ্য হ্যান্ডস আর রেজড ডিউ টু দ্যাট। আচ্ছা, নাও ডোন্ট নিড টু রেজ ইউর হ্যান্ড, এবার হাত ব্যথা হয়ে যাবে, হাত নামিয়ে নাও, এবার কোনো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেজ করো। So thank you, Mrinal, Indrajit.
So I suppose they don't have many questions I left now. exactly. I তো don't think so. আমি আবার আমার বন্ধু গৌরব, আমার দাদা সন্তোষ দা, অর্ণা, I hope you are junior to us. So thank Oh, you that's so not much funny. once again. Thank you so much, And ma'am. Thank you so much for your insightful session today. I would now request Gaurav sir to present the vote of thanks. Gaurav, over to you. Thank you, Orna. Am I audible? Yes, you are audible. yes, you are. Okay. Thank you, Shatabdi, for your for your busy schedule. You are spending so much time for me. That আমি অনেকদিন ধরে ওকে বলে রেখেছিলাম এবং ও মরিশাসে বসেও আমি ওকে ছাড়িনি। So you have to do something for my students, and I'm very much thanks to Shatabdi. যে শতাব্দী কথা রেখে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমাদের সাথে অ্যারেঞ্জ করেছে, বাই লেকচারটাও দিয়েছে। Thanks a lot. I'll thanks to my principal, Dr. Surya Prakash Agarwala, to give me the permission. I'll thank to our IQAC coordinator, Dr. Arunima Rai Choudhury. I'll thank Professor Shomit Chattopadhyay, convener, Student Development Cell. I will So I can't hear Gaurav. Gaurav, you are not audible. Am I audible? You are audible now. Okay. So I thanks to I convey my thanks to Dr. Probir Bishwas, Principal, Harimohan Ghose College. I thanks Professor Jayanto Mitra, IQAC Coordinator and Associate Professor, Harimohan Ghose College. I will thanks my his eldest brother, Dr. Santosh Kumar Das, HOD Commerce, Assistant Professor, Harimohan Ghose College. I also thanks to Dr. Pallab Pine, Dr. Ratanlal Bhaumik, Anamika Shaha, Bishnupodo De, Bhaktipodo Mali, Shinjini Basu, Joyশ্রী Das for their active support. I will help to my head of the department of Vidyanagar College, Dr. Professor Netaji Prasad Kuiri. I am very much thanks to my all other colleagues and faculty member of my college to help me and their active participation. I very much not the least. I thanks to Orna to making all means for my busy schedule. She is very much means we will maintain the overall program. And last, I'll thanks to my student Akash Kumar for any kind of technical support. And I thanks to all the students for the patience hearing. I hope this career counseling program will definitely help you in your near future. Thank you. And then last thing, I will just share in your group, you will find a link. You just fill up the link, you will get your certificate. And whenever you get your certificate, please write your email ID properly so that you can get your certificate. Okay, if you write wrong email, then it will be a problem for you. Thank you. Thank you, Gaurav. Thank you, everyone, for joining this session. Thank you, ma'am, for joining us from Mauritius. Thank you, everyone. We will end today's session. And students, on the certificate page as said by Gaurav in your registered email address. So, the feedback link যাবে তোমরা properly fill up করো তোমাদের email address certificate চলে যাবে certificate. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Have a very good night. Thank you once again for giving me Thank you, this ma'am. opportunity. The pleasure is all mine. Okay, bye then. Bye. Bye, ma'am. Have a good night, ma'am. Best wishes for your future endeavors. সবার স্বপ্ন পূরণ হোক, সবাই খুশি থাকো জীবনে। Thank you so much, আমাদের ma'am. দেশের হারুক। আশা করি এই সেশনের পর বাড়বে ম্যাডাম, সব স্টুডেন্টসরা যে যার স্বপ্নের ড্রিম পারসিউ করবে। হ্যাঁ, Good night, সেটাই হওয়া everyone. Thank you. বাঞ্ছনীয়। স্বপ্নগুলো মরতে দেওয়া যাবে না, স্বপ্ন দেখতে হবে। একদম।